It's reaction time! Hi guys, this is Kurt and welcome back to our channel. And today is our lucky day because we are going to have another reaction video. Because lately I saw a South Korean movie na na-release ngayong 2024 at super underrated itong movie na to kasi base sa mga ratings, nanguna siya sa mga South Korean movie na na-release ngayong 2024. At ang title ng movie na to ay The Roundup Punishment na pinapangunahan ni Don Lee. At we all know who Don Lee is. He is a South Korean American actor and also a film producer based in South Korea. At kilala naman natin talaga siya dahil nakita lagi natin siya sa ilan sa mga action movies sa Korea kagaya ng Train to Busan, The Outlaws at Eternals. Kaya super ganda ata nitong movie na to. Pero honestly, hindi ko pa napapanood yung full movie kaya naisipan ko na i-reaction video muna ang trailer nito. Kaya super excited ako. Kaya tara, let's go! Honestly, I'm so excited to watch this trailer. 디지털 범죄는 보이는 걸 쫓아가면 안 돼. So it was a action movie. Damn. 시킨 건가? Bro, imagine you're in the middle of the fight and after that, there's a food delivery. That's crazy, man. I think this movie have some comedy, bro. 필리핀 시내에서 사망한 지 발견됐대요. Oh, Philippines. Proud Filipino. Sasageo. 강도 살인이 아니네. 밀어. I think that one is bad guy. 뭐야? 성게 두려움을 느끼는 And this one. 자체가 없는 X예요. 황제 카지노하고 관련돼 있는 게 맞는 것 같아. That's crazy, bro. The way they fight. 애들 지금 어디 있어? 컴퓨터 하는 놈들은 내가 잡고 나는 그 뒤에서 시키는 놈을 잡고. Man, it's always style. 총이 나 총? 7개? 무조건 찾아야 돼. 알아줄게. Bro, tamang-tama yung mga sound effects sa action. Super ganda. Tapos yung background music, sobrang pumabor dun sa movie. Super. 100%. 내가 책임지고 다 잡는다고. 형한테 Man. 나한테 맡기셔. Bro, that's crazy. Hindi naman natin, talagang in-expect natin kay Don Lee na ganun yung kanyang movie. Like, sobrang ganda. Puro action movie. Battle over there, battle over here. But, it's super awesome, bro. 100%. I'm going to watch the full movie right away. Promise. Super. So, that's all for this video. I hope you like it. Bye-bye.